Хари Кришна, дорогие преданные, сегодня у нас лекция по Шримад Бхагаватам, и ее прочитают два ученика Шрилы Прабхупады. Now I'm presenting you to Russian audience, telling who you are. And это будет Куша, деви, даси, ученица Шрилы Прабхупады. Она практикует уже 50 лет, она служит на Гавайях в качестве президента храма Новая Навадвипа. Во Вриндаване она также является директором по делам общины. И также сегодня вместе с ней будет также читать лекцию. Это Бхакти Абхай Ашрам Махарадж Саньяси. Он также ученик Прабхупады 69-го года. Саньясу он принял в 2012 году. И вот он также служил очень много в преподавательской деятельности, преподавал английский язык, преподавал также в гурукулах. И также он находится на Гавайях, пишет книги и различные статьи. И сегодня мы с вами услышим лекцию по Чайтанья-чаритамрите. Это будут стихи 3.16 и также 4.17, 4.18. So, please, you may start. You may start. Oh, okay. We'll start by saying the verse. Yes. Can we share the screen, because I have the verse in a little PowerPoint presentation, so people could say it with us. Please do. The host disabled the attendee screen sharing. Yeah. Excuse me. The host disabled our screen sharing, so. Иван, могут преданные хотели экран показать? У них презентация. Yes, now you have the rights. So tell me if you can see it. Not yet. Okay. How about now? No. Oh, okay. Somehow it's not allowing me to screen share. Говорит, не получается. Yeah, it says the host has disabled it. Говорят, все-таки прав у них нет, или как-то не получается, в общем, экран показать. This is the first time I'm trying to screen share. You can try now. Maybe it will work. Okay. Okay, I've got it on so that I can see the screen. I don't know if you can. No, unfortunately, I don't see. Hare Krishna, Mataji Govinda Das is with us, right? Oh, good. Должна быть читание Чаритамрита 3.16. We can't hear you. It's saying, yeah, your browser. My browser is preventing you from seeing it. Oh. I think maybe we'll have to just go with what and maybe next time I'll use Chrome. I used Foxfire, so. Okay. We'll just go ahead. Maybe you can. Excuse me, is it Mataji Govinda Dasi here? Yes. Oh, Hare Krishna,
Mataji Govinda Dasi, could you put the sound on? Could you switch on your microphone? We can hear you. No, we can't hear you. You have to unmute. Unmute. You have to put your sound on. Yes. I found it. Yes. Thank you very much. Hare Krishna. How's everybody? Haribol, Haribol, Haribol. You're in France? Are you in France? Yes, yes. It's Mandakini. Are you in France? Yes. 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 Kanta, you're in Russia? Yes. Yeah. In Russia? Yes. I'm in Russia. Who are you? Russia? Me? Yes. Beautiful. I'm a translator, yes. Так, дорогие слушатели, к нам присоединилась еще Матаджи Говинда Даси, тоже ученица Шрила Прабхупада, которая уже очень много лет является его ученицей. И также она сегодня с нами будет вот на этой лекции по Чайтанья-чаритамрите. So, please, you may start. Who would be the first? So maybe we should talk about Prabhupada and Puri. You want to do the verse first or talk about Prabhupada, Srila Prabhupada and Puri? Since Govinda's here. What do you think? I'm waiting for an answer. Any idea? Well, sorry. Надо включить звук Матаджи Говинде. Kusha, why don't you start first? Even if you don't see. And after you can talk all together. But Govinda, you have to unmute, my dear. You have to unmute. We don't hear you, your sound. The verse. Okay. The verse is Shri Chайтанья-чаритамрите. Oh, this is Adi-lila. Okay. I thought I was starting. This is Chайтанья-чаритамрите Aди-lila, chapter 3, text 16. Итак, Aishvarya Gyanite Sabha Jagat Mishrita Aishvarya Sitila Prema Nahi Mora Prita. Итак, сегодня текст из Чайтанья-чаритамриты Ади-лила 3:16. So would you read the verse? The translation is, knowing my opulence, the whole world looks upon me with awe and veneration. But devotion made feeble by such reverence does not attract me. Итак, перевод стиха. «Зная о моих богатствах, весь мир взирает на меня с благоговением и почтением, однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает меня». Srila Prabhupada writes in his purport, after his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Вернувшись в свою обитель, Господь Кришна пожалел о том, что не дал людям возможности постичь свои трансцендентные отношения с преданными в Даси, Саки, Ватсали и Мадхурье». Why is it coming? One may understand the science of the Supreme Personality of Godhead from the Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship Him within the regulative principles described in the scriptures. But one will not know in this way how Krishna is served by the residents of Brajabhumi. Человек может изучить веды. Go ahead, Ekanta. Человек может изучить веды и понять науку о Верховном Господе, стать Его преданным и поклоняться Ему, следуя принципам, изложенным в Священных Писаниях. Однако все это не поможет ему понять, как служат Кришне обитатели Браджабхуми. One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavan simply by executing the ritualistic regulative principles mentioned in the scriptures.
Строгое исполнение ритуалов и предписаний шастр не дает человеку возможности постичь деяния Господа во Вриндаване. By following scriptural injunctions, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord, but there is no chance for one to enter into personal dealings with him. Те, кто просто следует букве священных писаний, обретают больше возможности осознать величие Господа. Однако они не способны развить личные отношения с Ним. Giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. To teach the principles. Go ahead. Излишняя сосредоточенность на могуществе Господа мешает вступить с Ним в близкие любовные отношения. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. Поэтому, чтобы поведать о принципах, на которых строятся такие отношения, Господь решил прийти в облике Шри Чайтаньи. The same verse appears in the 4th chapter. Oh, this is Adi-lila. It appears in the 4th chapter of Adi-lila. Srila Prabhupada, can you go back to that? Yeah, but the problem is just Похоже, стих повторяется в 4 главе Ади-лилы. Srila Prabhupada translated a little differently here. Но там он переводит этот стих немножко по-другому. With the same sense. If one regards me as the Supreme Lord and himself as a subordinate, I do not become subservient to his love, nor can it control me. Это стих из Ади-лилы 4:18. Если человек чтит меня как верховную личность Бога, а себя считает моим нижайшим слугой, его любовь ко мне не покорит моего сердца и не возымеет власти надо мной. So this translation appears in chapter 4 of Adi-lila, where Krishnadas Kaviraj introduces the internal reasons, confidential reasons for Lord Chaitanya's appearance. И этот стих, он повторяется в 4 главе, где Кришнадас Кавирадж Госвами описывает внутренние, скрытые причины прихода Господа Чайтаньи. This part here is there. We just cited. There's many examples of how these verses, just like this is the month of Damodara, and we celebrate that rope that's 2 inches too short, but because of Mother Yashoda's love, somehow she's able to bind Krishna. You know, because of the bad connection, I've lost the beginning of your speech. I heard about Damodara and the rope, and in the beginning, I lost it. Well, these verses, the verse about developing pure love of Krishna and having him really be indebted to us back, that needs to be absolutely pure, absolutely pure. And so I was looking for examples, just like in the month of Damodar, we celebrate the love of Mother Yashoda for baby Krishna and how she needs to train him. So she's binding him with a rope out of her love to protect him from his rascalness. Mm-hmm. And because she loves him so much, she agrees to be bound.
И Маджи Куша говорит о том, что эти стихи, которые мы прочитали, они говорят о той чистой любви, благодаря которой Господь, Он становится как бы задолжником своих преданных. Но для этого любовь их должна быть абсолютно чистой, полностью чистой. И она приводит в пример любовь матушки Ишоды к Господу Дамадаре, да, которого мы в этот месяц вспоминаем. И ее любовь как раз является вот такой вот чистейшей, что она пытается связать Кришну для того, чтобы защитить его от его же собственных проказ. И Кришна, опять-таки, из любви соглашается быть связанным. And in Adi-lila, there's a pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu and a young boy in Puri. And this young boy is very beautiful. His features, it's described as very beautiful, and his behavior extremely gentle. And he was very respectful and extremely attached to Shri Chaitanya Mahaprabhu. In fact, the Lord was his life and soul. And the intimacy that this boy was sharing with the Lord became extremely intolerable for Damodar Pandit. And the reason, it wasn't out of envy. Excuse me, let me translate this part. В Ади-лиле есть один эпизод, связанный с Шри Чайтаньей Махапрабху и одним юношей или мальчиком, у которого были особые отношения с Шри Чайтаньей Махапрабху. Он был очень почтителен, уважителен Господу, и их отношения были очень сокровенными, и это начало несколько беспокоить Дамодара Пандита. But then so Damodar Pandit, he admonished and he forbade the boy to come visit the Lord. But the boy couldn't bear it, and he just went to see Lord Chaitanya anyway. И Дамодар Пандит, он запретил этому мальчику видеться с Господом Чайтаньей, но для этого мальчика это было просто непереносимо. Он все равно искал пути, как с ним встретиться. And the boy came every single day to see Shri Chaitanya Mahaprabhu, and Shri Chaitanya Mahaprabhu treated the boy with great affection. And the boy loved Shri Chaitanya Mahaprabhu. Этот мальчик, он каждый день приходил к Господу Чайтанье, чтобы с ним увидеться, и у него была к нему огромная любовь, и Господь Чайтанья также отвечал ему такой же сильной привязанностью. And Damodar Pandit became very unhappy, and there was nothing he could say or do that would cause the boy just ignored any of his restrictions. And one day the boy came. Excuse me. И Дамодару Пандиту это все очень доставляло много беспокойств. Мальчик не прислушивался к его каким-то ограничениям и советам. And after the boy came to see Shri Chaitanya Mahaprabhu one day, and they had an exchange of the news, Damodar Pandit came in, he began to speak, he was extremely upset. И однажды этот мальчик пришел к Шри Чайтанье Махапрабху, они стали обмениваться новостями, и Дамодар Пандит не выдержал, он открыл дверь, он вошел в комнату, и он был очень расстроен. And the reason this was so is that this young boy was very beautiful and his mother was very beautiful, but she was a widow. И причина была в том, что этот мальчик был очень красивым, и также его мать была очень красивой, при этом она была вдовой. And so Damodar Pandit, he was very affectionate. He was worried about Shri Chaitanya Mahaprabhu's reputation. И Дамодар Пандит, он волновался за репутацию Шри Чайтаньи Махапрабху. And so Damodar Pandit, because he was frustrated, he spoke a little, he was saying, you're a great teacher because of the way you instruct others, but now we shall find out what kind of teacher you are. He spoke a little strongly. He was impudent. Но поскольку Дамодар Пандит, он был в расстроенных чувствах, он говорил достаточно резко. Он говорил о том, что ты великий учитель, да, ты учишь людей правильным вещам, но сейчас мы должны понять, какой ты все-таки учитель на самом деле. And he said, you're known as Gosani?
Gosaini, teacher or acharya, but now talk about your attributes and reputation. Talk about your attributes and your reputation will spread throughout the city of Purushottam, how your position will be impaired. This is what he said, Damodar Pandit said to Shri Chaitanya Mahaprabhu. He was worried. So he said that your reputation will be ruined and people will talk about it, right? Yes. То есть Дамодар Пандит, он сказал, что ты известен как гасай, то есть как ачарья, как великий учитель, но вот из-за такого поведения люди будут сплетничать о тебе, пойдут очень дурные слухи. And so Shri Chaitanya Mahaprabhu knew that Damodar Pandit was pure and simple, and he said, "My dear Damodar, what nonsense are you speaking?" И Шри Чайтанья Махапрабху знал, что Дамодар Пандит, он чистый и искренний человек. И он ему сказал: Дамодар Пандит, что за глупости ты говоришь? This kind of talk is amongst those that have intimacy. И такие разговоры происходят между близкими людьми. And so he said, "My dear Lord, you can act as you please. No one can say anything to restrict you. Nevertheless, the entire world is impudent, and people can say anything. How can you stop them?" И он сказал, что, дорогой Господь, ты можешь вести себя так, как пожелаешь. Никто не может тебя ни в чем ограничить. Но этот мир, это люди здесь как бы смотрят, и они склонны к критике. Said, "Dear Lord, you are a learned teacher. Why then don't you consider that this boy is the son of a widowed Brahmani? Why are you so affectionate to him?" И он сказал, что Шри Чайтанья, ты великий учитель, ты знаешь, что этот мальчик — это вдова брамана, вдова учителя. Почему ты к нему так привязан? Although the boy's mother is completely austere and chaste, she has one natural fault. A fault. Он сказал, несмотря на то, что... Very beautiful. She's a very beautiful young girl. И он сказал, что хотя эта женщина, она целомудренна и чиста, но у нее есть один недостаток, она очень красива. And you, my dear Lord, are a handsome, attractive young man. Therefore, certainly people will whisper about you. Why should you give them such opportunity? А ты, мой дорогой Господь, ты тоже очень красивый юноша. Почему ты даешь людям такой шанс сплетничать о тебе? So at this time, Shri Chaitanya Mahaprabhu smiled within himself, and he considered the impudence of Damodar Pandit. How dare he? И Шри Чайтанья Махапрабху, он как бы так про себя улыбнулся, вот этой вот смелости Дамодара Пандита, что как он о таком может говорить? But Shri Chaitanya Mahaprabhu thought, this impudence is also a sign of pure love for me. I have no other intimate friend like Damodar Pandit. И также про себя Шри Чайтанья Махапрабху подумал, что вот эта резкость, как бы прямота, это тоже признак его чистой любви ко мне. И признак очень близких отношений. Не так много у меня таких близких спутников. So we can see how this, if Damodar Pandit had all this awe and reverence, this pastime couldn't even take place. И мы видим, что если бы у Дамодара Пандита было только лишь благоговение, почтение к Господу, то вот эта игра бы она не состоялась. And this affection that is coming from Shri Chaitanya Mahaprabhu, in spite of what could appear like a flaw, Maharaj always calls it an ornament. I like that. Seems like a flaw, but it's an ornament. И в этой игре вот эта привязанность Шри Чайтаньи Махапрабху, она могла выглядеть как какой-то недостаток, но вот Махарадж это называет украшением. На самом деле это было его украшением. Love turns faults to ornaments. Любовь превращает недостатки в украшения. So the next day, after Shri Chaitanya Mahaprabhu performed his new duties, he called Damodar Pandit to a solitary place.
И на следующее утро, после всех утренних как бы ритуалов, Чайтанья Махапрабху, он позвал Дамодара Пандита в уединенное место. And he said to Damodar, you had better go to Nadia and stay with my Mataji. И он сказал, что тебе лучше пойти в Надию и остаться с моей матерью. And I see no one but you to protect her, for you are so careful that you can caution even me. И он сказал, что никто лучше тебя о ней не позаботится, потому что даже обо мне заботишься, меня окружаешь вот такой осторожностью. And he said, you are the most neutral among my associates. This is very good, for without being neutral, one cannot protect religious principles. Neutral, like balanced, but very sober. И он также сказал, что ты из моих последователей, ты очень трезвомыслящий и очень объективный. Это наилучшее качество для защиты религиозных принципов. And Shri Chaitanya Mahaprabhu said, you can do whatever I cannot. Indeed, you can chastise even me, what to speak of others. И он сказал, ты можешь делать то, чего я делать не могу, и при этом ты меня как бы ругаешь, и также можешь выговаривать другим. So he said, it is best for you to go to the shelter of my mother's lotus feet, for no one will be able to behave independently in front of you. И он сказал, что тебе лучше всего быть под как бы прибежищем лотосных стоп моей матери, потому что никто не может себя вести так вот независимо при тебе. And then Shri Chaitanya Mahaprabhu said, at intervals, you may come see me here, and then here, and then soon again go there. Также Чайтанья Махапрабху сказал, что периодически ты можешь приходить ко мне сюда, мы можем встречаться, потом ты должен возвращаться обратно. He said, offer my mother millions of my obeisances. Please speak to her about my happiness here and thus give her happiness. И он также сказал, передай, пожалуйста, 1 000 000 поклонов от меня, моей матери, расскажи ей о моем счастье здесь, и от этого она тоже будет счастлива. Would I like to talk about that? Well, I could put it in plain English. You're such a scold that no one will be able to misbehave around my mother with you there. This is what Chайтанья Махапрабху said. Yes. Right? Yeah, that's how Mahaprabhu was addressing Damodar Pandit. You're so bossy that if you go take care of my mother, then no one will be able to misbehave around her because you will keep them in check. И Чайтанья Махапрабху также сказал Дамодару Пандиту, что ты настолько себя ведешь как бы важно, ты себе можешь позволить очень резкие слова, и поэтому никто рядом с моей матерью не сможет себя плохо вести, ты ее очень хорошо защитишь. So that's a pastime that exemplifies where there was no awe and reverence in their relationship. In fact, Damodar Pandit was almost mothering Shri Chaitanya Mahaprabhu. И эта игра, она показывает, что в отношениях между Господом и его преданным как раз нет такого благоговения, почтения, потому что Дамодар Пандит, он вел себя как родитель по отношению к Господу. Well, I think this reflects the kind of intimacy that we see introduced in those two verses in the Adi-lila, in chapter 3. Where the same verse, Krishna Das has Krishna explaining why he's going to appear as the Yuga avatar
and preach the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. And then in chapter 4, why he will appear for his own purposes. And also he wanted to teach the Yuga Dharma, but he also said he wanted to teach everyone, as he put it, Krishna was thinking, I also want to teach them to dance in the ecstasy of the four rasas of raga bhakti. И эти стихи, они объединены общей темой близких отношений к Господу. Но в 3 главе Кришнадасской Вирадши он говорит о причинах явления Господа как юга-аватары, как тот, кто принес юга-дхарму. А в 4 главе Кришнадасская Вирадши объясняет скрытые тайные причины прихода Шри Чайтаньи-Махапрабху. В частности, там упоминается, что Кришна, он как бы думал, что я также хочу научить людей танцевать. And then in chapter 4, for his introducing Krishna's own purposes, his own internal purposes for appearing, so that he can understand the kind of love that Srimati Radharani has for him. Также в 4 главе Кришна объясняет свои внутренние мотивы прихода как Господа Чайтаньи. В частности, одной из причин является, что он хотел понять любовь, которую испытывает к нему Шримати Радхарани. So this is intimate love. This is the kind of bhakti that Shri Chайтанья-чаритамрите teaches. И это как раз является близкой такой любовью, о которой и рассказывает Чайтанья-чаритамрита. One of the things that I notice in Aishwarya is when there's awe and reverence for the opulence of the Absolute, it's as if a person is attracted to and enamored by his energy, Krishna's energy. You noticed it in Ashraya? Yes, in Aishwarya. Aishwarya. Lila. It's like Aishwarya Lila is like Vaikuntha Bhav, where we're very much enamored by the opulences of the Lord. И Айшварья Лилы, они проникнуты другим настроением почтительности, такого благоговения перед Господом. We're understanding, the Lord is the most famous. Oh, he's the strongest. Ooh, he's the most knowledgeable. Oh, he's the most beautiful. We're looking at all of his opulences. И вот в этом настроении Айшварьи преданный, он видит Господа как абсолют, он приходит в восторг при виде его энергии, при виде его всех достояний. Например, он понимает, что Господь, он самый знающий, он самый красивый, он самый сильный. Все это приводит преданного в восхищение. And instead of seeing it's like the personal loving relationship with Krishna, we're in awe of his energy. И вместо того, чтобы Go ahead. Вместо того, чтобы быть в личных, любовных отношениях с Кришной, вот в этом настроении мы находимся в благоговении перед его энергиями. But in the real loving, sweet, sweet pastimes of Raj Lila, the gopis are just in love with every little curl on his head. They're in love with his rascally activities. They're in love with his antics, with him even stealing milk and being, even he has some semi-antisocial behavior in terms of his thievery going on. Still, because he is so lovely and beautiful, they're becoming more and more addicted to Krishna. Но во Враджа-лиле там гопи, они очень сильно привлечены Кришной, и они влюблены в каждый завиток его волос на голове. И все его шалости, и все выходки, и все его, там, скажем, хулиганское поведение, наоборот, только все больше и больше усиливает их любовь к нему. Because he is the cheat of the cheats and he steals our heart.
Потому что он главный мошенник среди всех мошенников, и он крадет наше сердце. So this is what we want. We want our hearts stolen by Krishna. Это то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы Кришна украл наши сердца. So Prabhupada came and stole all of our hearts. He stole our hearts. And Govindadasi's heart was stolen a lot. And Ashram Maharaj's heart was stolen. And my heart was stolen. И Прабхупада, когда он пришел, он украл наши сердца. Он украл сердце Говинды Даси, Махараджа, мое и также Матаджи Мандакини. Mandakinis. Mandakinis. I said about it. Okay, very good. So now, 50 plus years later, our heart's still stolen. И вот уже прошло больше 50 лет, а наши сердца все так же украдены им. And we're constantly listening to and eager to understand more and more about Krishna's pastimes. И мы также хотим все больше и больше узнавать об играх Кришны. Even though there's so much controversy in them. Хотя в них очень много противоречий. In this world right now with COVID, there's so much polarization and controversy. Как в этом мире сейчас, вот во времена ковида, очень тоже много противоречий, много очень как бы конфликтов. But we just simply want to listen to the controversy around Krishna only. Но мы хотим слушать только о противоречиях, связанных с Кришной. Kevala Krishna Hey. That means only Krishna. Kevala is only exclusively Krishna. Это We want выражение... to be one-pointed in our focus. И мы хотим, чтобы наше внимание было сконцентрировано только на одном объекте, на Кришне, Кришна Кевалахе, то есть только Кришна, только Он. Can we hear from Govindadasi? Please. Может быть, Матаджи Говиндадаси что-то добавит? We wanted to talk about Srila Prabhupada in Puri since this is a actual parikrama, and we were there with Srila Prabhupada in Puri. И мы также хотели поговорить о пребывании Шрилы Прабхупады в Пури, поскольку мы сами находимся на онлайн-парикраме, и хотели вспомнить вот это время. There were some important lessons in Puri and pastimes. И в Пури было много важных уроков и игр Прабхупады. And Govinda was at the center of most of the controversy, so I would like to hear from her. И Говинда Даси как раз была в центре этих всех событий. Было бы интересно от нее об этом услышать. She seems to be absent. Oh no! Yeah, I don't see her. Oh, Krishna. Oh no, okay. She might have gotten bored because I was talking. I'll have to call her. Матаджи Куша сейчас позвонит Матаджи Говинда Даси. So can you say something? I'm gonna try to take it away and I'm gonna... No? No. Okay. I don't have. Okay. Well, then could you call Govinda and tell her we're asking her to come on now? Here, let's see. There we go. But we're begging her to come on. Yes. And okay, I'll start because we went to Puri. We actually went to, we were traveling with Srila Prabhupada for 3 months in India. Мы уже путешествовали 3 месяца по Индии со Шрилой Прабхупадой. Матаджи Говинда Даси is here. Oh, good. She's here? Yes. Okay, very good. Okay, good. Govinda Dasi, your turn. Please talk. So, Mataji Govinda Dasi, now is your turn to talk about Srila Prabhupada. You have to unmute. The sound is not on. Please switch on the sound.
we cannot hear you. I don't know why it keeps muting. I can't figure that out. Now you can hear. Now it's okay. So Kusha, did you already talk about our trip to Puri? No, I only just said that we were traveling with Srila Prabhupada for 3 months and we went to Puri, and I have not spoken about my little sections of it. I said you were at the center of most of the controversy. I was? Yes, you were, because, well, okay. I have no idea what she's talking about. Well, I'll tell you what it was. I was Jagannath's Pujari, and as soon as we got to Puri, we met Bhagwan Singari, who was the dresser of Lord Jagannath. And so he took us around, and Govindadasi brought him to Srila Prabhupada to introduce him to Srila Prabhupada. Translation. He took us to a good doctor. Excuse me, I'll translate. He took us to a good doctor. We got very sick, and he took us to a good doctor. He was a great help. I will translate what Mataji Kusha said. Она сказала о том, что я была пуджари у Господа Джаганатхи, да, и вот когда мы были в Пури, то встретились с человеком, который одевал божеств Джаганатхи. И Матаджи Говиндадаси пригласила его к Шриле Прабхупаде. This is what Mataji Kusha said. Okay, so in bringing Bhagwan Singari to Srila Prabhupada, they talked in Hindi. It was very nice, but we really didn't understand that he was looking to try to make disciples out of us. He was hinting at it, but we never imagined that there was anything. We didn't take it seriously. So this person who was dressed in Jagannath, he wanted to make disciples out of you. Yes, in Chaitanya-charitamrite, you'll see that the Singari family are the dressers of Jagannath. It's even back in the time of Shri Chaitanya Mahaprabhu, he was a legitimate dresser of Jagannath. And he was saying things like, well, you need a pujari, you need a special guru for different purposes. И этот человек был из семьи Сингари, насколько я поняла, и эта семья даже упоминается в Чайтанья-чаритамрите как семья, которая как раз одевала Господа Джаганатху. И этот человек, он хотел также для нас стать как бы гуру, он на это намекал, что вам нужен специальный гуру, который вас научит вот другим вещам. We had become quite ill. We were eating. Who talks? Go ahead, Susha. No, it's true that he used to bring us Mahaprasad from the deities. The dal was so good. We had a lot of Mahaprasad, but we got very sick because we couldn't digest it. So we were very sick, and I told Kusha, I remember saying, we're going to have to go back to America if we can't fix this. We're really, got the runs real bad. And so he took us to a doctor. The doctor was actually a Shaivite. I remember that. But the doctor gave us some medicine and it worked beautifully. So he was actually a kind man who helped us out, but he had designs of money making because of the government had recently they had ended, somehow they stopped giving the priests money or something. Translation, that's the translation. Okay, I'll translate your part now. То есть Матаджи Говиндадаси говорит, что этот человек, он также угощал их махапрасадом, приносил им махапрасад от Господа Джаганатхи. Из-за этого они заболели, потому что было трудно переваривать местную пищу. Он нашел им доктора, и лекарства им очень хорошо помогли, хотя они уже даже хотели возвращаться обратно из-за болезни. Но также она говорит, что у этого человека были определенные планы, как делать деньги, потому что перестала поступать зарплата, да, или какие-то деньги от правительства священнослужителям. And so
what was really good was that he got to meet Prabhupada. I didn't even remember that part. Kusha has a better memory than I do. It's funny, she remembers some things and I remember other things. And together, we sometimes can get a full picture, you know? So she reminded me that what was really going on was he was trying to get money for his daughter's wedding. But we didn't know that. We were just young girls traveling with Prabhupada. We had just come from Kumbh Mela. Anyway, go ahead and translate. И мы были молодые девушки, которые путешествовали со Шрилой Прабхупадой, как бы мы особо не знали, что происходит. Но выяснилось потом, что этот мужчина, он искал денег для того, чтобы устроить свадьбу для своих дочерей. Но что было хорошо, это то, что он встретился со Шрилой Прабхупадой. Также Говинда Даси говорит, что интересно, что мы с Матаджи Куши вот как бы помним разные кусочки из событий, связанных с Прабхупадой, и когда мы вместе вспоминаем, у нас складывается вот как раз полная картина. The most incredible thing that happened in Puri was when Prabhupada talked that night on the beach. That was the most amazing lecture I ever heard in my whole life. Одним из самых важных событий в Пури это лекция Шрилы Прабхупады, которую он дал на пляже. Это была одна из самых удивительных лекций в моей жизни. You see, Prabhupada wanted his Western disciples to be able to go into Jagannath Puri temple. But wait. You need to tell what led up to this about you going sneaking. Well, you tell it. You remember different things than me, so you tell that part, okay? Well, here's the thing. What happened was Govinda Dasi. One night she had the bright idea. I didn't like it very much. But she decided she was going in. I didn't know you didn't like it. And they don't let us in. So, well, I didn't have that kind of courage. I stood out and I carried her stuff. And she went in with a chadar over her head and a cane. And she was walking in like an old woman. And they spotted her a mile away, ripped off her chadar and started beating her with her cane. So she fled. And she was super upset. And we immediately went to go see Srila Prabhupada. And Prabhupada's eyes got really big, like saucers. Wait, one thing. I asked Prabhupada before I went. Before I did that, yes, I asked him if I could go into Jagannath Puri. So I asked permission. Right. But so when the whole operation, you're confusing this. The translator needs to be. We need to respect the translator here. Good. That's why I do. So Srila Prabhupada, he said yes, you can. He permitted you to go to that temple, right? I had asked him. He was staying. We went down to Puri. Where was he staying? He was staying someplace else. Sea Breeze Hotel. Well, you got a good memory. You remember what hotel he was staying in? Yep. So he gave his permission, right? Yeah. And then they beat me. And then I got kind of bummed out. И такая вот история, что Матаджи Говинда Даси, она хотела, у нее появилась идея пойти в храм Джаганнатха-Пури. Перед этим она спросила разрешения у Шрилы Прабхупады. Судя по всему, он разрешил. Она надела чадр, как бы так прикрылась, взяла палочку, и она как такая пожилая женщина попыталась туда пройти, но ее заметили и выгнали, причем еще и побили. И, конечно, она была очень расстроена, и они вот тоже, опять-таки, собрались, они тоже пошли к Шриле Прабхупаде, и он очень сильно удивился. Then Prabhupada came to Puri. Huh? But we rushed to Puri. Yes. We were there 3 days earlier. Yeah, we were already there.
And I still remember the invitation. In fact, I may still have the invitation. It was in red ink, and it had a picture of Jagannath. And Prabhupada was invited to speak at a big public program where all the important pandas of Puri were going to be at. Go ahead and translate. И Шрила Прабхупада, он получил приглашение потом из этого храма Джаганатхи о том, чтобы дать лекцию на большом-большом собрании всех панд, всех священнослужителей, всех важных лиц Джаганатха-пури в этом храме. And so I remember Kusha and I went by rickshaw, and we arrived. It was on the beach. And there was a big platform set up on the beach. And there were all the important, what? By Haridas Thakur Samadhi. Yeah, so there were all, right. It was next to a Gaudiya Math and next to a Samadhi. Anyway, there was a big platform, and all the important people in Puri were there, up on that platform. They had asked Prabhupada to speak. They had, one of the pundits had printed a book. And so they wanted Prabhupada to introduce, endorse, and publicize his book. So he got up there. Go ahead. И, то есть, это было собрание не в самом храме, а на, ну, как бы рядом с пляжем, рядом с Самахи Харидаса Такура, где собрались все панды, там было очень много людей, и один из этих пандитов, он выпустил книгу, и, судя по всему, хотели, чтобы Шрила Прабхупада эту книгу как бы представила общественности. He got up there and he let him have it with 4 barrels. What can I say? He let him have it. They won't understand that. He openly chastised the pundits for not letting He put what? He put the book to his forehead. He put the book to his forehead. That was after he spoke. That was after he spoke. That's the highlight of the story. First thing he did was put the book to his forehead, handed it back, and said, "I have not read it." And then he launched. In that order. I thought it was the other way around. No. Okay. I think you're wrong, but we'll get to that later. Anyway, that's okay. So he literally chastised the pundits. He told them, Jagannath is not Ketranath. Jagannath is the Lord of the whole universe. Jagannath is not Purinath. Jagannath can pack up and leave. So you can translate that. И Прабхупада, он поднялся на эту платформу для того, чтобы произнести свою речь. Вот Матаджи Куша вспоминает, что ему дали книгу, которую он должен был представить, он ее приложил к колбу и вернулся словами, что, извините, я ее не читал, и начал говорить то, что он хотел сказать. И вот Говинда Даси вспоминает, что он буквально начал ругать этих панд за то, что они не пускают западных преданных в храм Джаганатхи. Он говорит, что Джаганатха — это не Пуринатха, это не что-то еще другое, это Господь всей Вселенной. И что он может просто собрать свои вещи и уйти. And basically, can I say something? Can I say something? He said he's okay. He said he's not Jagannath. He is Jagannath, Lord of the universe. And he said when his devotees come from all over the universe, he's not Arisanath, he's not Purinath, he's Jagannath, and his devotees will come from all over the universe. And if you don't let them in, then he'll pack his bags and move in with us. And will move with us. Прабхупада также сказал, что вот Джаганнатх, он является Господом всей Вселенной, и поэтому его преданные приходят к нему как раз со всей Вселенной. Если вы их к нему не пускаете, просто Джаганнатх, он соберет свои вещи и уйдет вместе с нами. Kusha and I were sitting in the very back, and I was saying,
I can't believe he's doing this. I can't believe he's doing this. I've never seen anything so courageous in my life. He was literally, these devotees have come from so far. They've come from the Western world. They've come so far to see the Lord. You have no right to keep that. This is not the way Lord Chaitanya taught. This is wrong. And I mean, he was pounding. And I was just like, I can't believe he's doing this. Because I knew, because I had some understanding, not much, just a little bit, of the political environment in Puri, which was, they didn't even let the Prime Minister of India in. You know, they're like, you got to be the right color, and you got to be the right people, and the right, all that stuff, you know. Mm-hmm. And it was shocking. What he did was shocking. Okay, now do that the best you can. Thank you. Итак, Говинда Даси и Матаджи Куша, они сидели сзади, они присутствовали при этой речи. И вот Говинда Даси говорит, что она была крайне удивлена тем, что происходит, что как Прабхупада, он настолько смело себя ведет, настолько смело об этом говорит, о том, что эти люди приехали настолько издалека, приехали из западного мира, что вы не имеете права их не пускать в храм. И то Говинда Даси говорит, что я немножко знала как бы о ситуации, немножко в Пури, что там очень строго ко всему относятся, что чтобы приходить в храм, вы должны быть нужного цвета, как бы с нужной одеждой. Поэтому это было очень смело со стороны Шрилы Прабхупады. And then, after totally just blowing their minds, what's a Russian way of saying that? Flabbergasting everyone, just like, they were like, I can't believe, I mean, I could not believe he did this. Then I believe they came over and pointed to the book, you know, and maybe he did it both times, you know, they pointed to the book and he went, oh, I do not know. And he got up and he walked like a swan. And there was a flock of sannyasis behind him. There were 2 Mercedes buses full of sannyasis. I mean, he looked like the king of the world or something, his army of sannyasis. And he got up and walked off the stage and walked across the beach to that place where there was a Gaudiya Math temple. And we had this Haridas kirtan. Thakur Samadhi. Haridas It was Thakur the Samadhi. biggest kirtan. But there were deities. It was a temple, too. It was Samadhi, but it had deities. And okay, I'll translate. Anyway. May I translate this part? Матаджи Говинда Даси говорит о том, что когда Прабхупада произносил свою речь, к нему подходили с книгой, да, которой как бы он должен был говорить, но он как бы сказал, я ничего об этом не знаю. И затем он свою речь закончил, и, как она описывает, он просто проплыл по сцене, как лебедь, как такой царь. За ним было достаточно много саньяси, и он прошел сквозь как бы вот эту всю толпу, прошел через пляж и прошел, как говорит Матаджи Куша, к самадхи Харидаса Такура, но также Матаджи Говинда Даси говорит о том, что там также божества присутствовали. And we had a kirtan there that was the best kirtan I've ever been in I mean, it was incredible. And I remember telling Kusha during the kirtan, if there's any higher heaven than this, I don't believe there is. And her little son, who was 3 years old, was jumping up and down. Prabhupada was sitting over on the left in a chair. There was a circle of sannyasis, like a semicircle, in front of the deities. And a little boy was jumping up and down. And it was just an amazing kirtan. It must have been, I'm sure Haridas Thakur was there. What to speak of all the demigods. It was just an amazing kirtan. And Bhagawan Singari was there too. Bhagawan Singari was also with us for that. Mm-hmm. Oh, was he there? Was he there? Yes, he was. I didn't notice him so much.
You remember him much more than me because I'm oblivious. You know that. Well, the next day he came to... Can I translate that part about Kirtan? Также после этой речи вот состоялся прекрасный Киртан, и Маджи Говиндаси говорит о том, что это был один из самых лучших просто Киртанов в ее жизни. И она говорила тогда, что если есть еще что-то лучшее, я просто в это не поверю, ничего лучше быть не может. Там также присутствовал ее сын 3-летний, который прыгал, там было множество саньяси, Прабхупада сидел там в кресле или на стуле где-то рядом. И также Маджи Куша добавляет, что там же присутствовал и этот вот человек, который одевал Джаганатх, он также был с ними. The next day, Bhagavan Singari came to where we were with Srila Prabhupada. He came to Srila Prabhupada with a report that the Pandas had a meeting to vote whether or not they would let us in. And at that time he said he had never been in any kirtan that was so uplifting like that particular kirtan. He said this was the most amazing kirtan he'd ever had darshan or experienced. И этот Прабху, Бхагаван Сингари, он на следующий день, как Прабхупаде пришел и рассказал, что, во-первых, среди панд было собрание, они голосовали по поводу того, пускать западных преданных или нет в храм Джаганатхи. И, во-вторых, он сказал, что такого киртана он никогда не видел, никогда не присутствовал на таком великолепном киртане. He reported to Srila Prabhupada that they voted and they voted against it. And that particularly that Panda, whose book dedication it was speaking very strongly in the negative towards letting us in. И также он рассказал, что панды проголосовали против того, чтобы белых преданных пускали в храм. Особенно против был тот панда, чью книгу должны были представить на собрании вчерашнем. Later we found out that there was a prediction that Lord Jagannath would move out of the temple if 3 conditions were there, and 2 of the conditions were already met. One was that the government would take over the finances, and that was the problem that Bhagavan Singari had. He was trying to get a dowry for his daughter's wedding. И также мы узнали о том, что есть 3 предсказания, которые, если они все сойдутся вместе, то Господь Джаганатха действительно покинет храм. И первые 2 уже были. Первое — это то, что правительство заберет деньги у священнослужителей. Как раз вот Бхагаван Сингари, он был в таком положении, он искал деньги для того, чтобы выдать дочерей замуж. Previous to the government taking over the funding, he would have had the wedding funded by the temple. То есть до этого события храм обеспечивал деньгами священнослужителей. So that was one condition. The second condition was that Jagannath would be moved out of his normal mandap on a time that wasn't Ratha Yatra, and that had happened. There had been a stone that had fallen in the main temple structure, and they had to move Jagannath. They took him to Subhadra's quarters for a while they renovated the temple. Ага. Также второе предсказание было то, что Господь Джаганатха покинет храм не во время Радха-ятры, в другое время. Действительно, это произошло, потому что там, я так насколько поняла, какой-то или камень упал, в общем, было повреждение в храме, и чтобы отремонтировать часть храма, Господа Джаганатху временно поместили в то место, где находится Субхадра. And the third condition would be that they would let foreigners in the temple. What was the third condition? The third condition was they would let foreigners come into the temple to see Jagannath, and then he would leave. И третьим предсказанием, третьим условием было, что
Господь Джаганатха покинет храм, если в него станут пускать белых преданных. So they were very Now much they've against it. succeeded in closing down the temple. Now they've succeeded in closing down the temple. The first time in history. They had 400 priests that came down, tested positive for COVID. The tests are a farce. Anyway, let's talk about Prabhupada. That's why the temple's closed. So more about Srila Prabhupada. То есть мы также упомянули о том, что вот сейчас тоже храм закрыт из-за эпидемии. After that, we went to Bhubaneswar, right? We went to Bhubaneswar. And Prabhupada wanted a farm at Bhubaneswar. And there is a farm at Bhubaneswar. There's land and everything. He was staying there in a little hut. После этого они поехали в Бхубанешвар. Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы там была ферма, и она там действительно есть, там есть земля. И Прабхупада, он жил там в небольшой хижине. He said something very, very profound in Bhubaneswar. We were sitting outside that little cow dung hut that he was staying in. And he was in a chair, and we were sitting on the ground. I remember he was looking out over the fields, and he said the most wonderful thing. Я помню, как мы сидели вокруг Шрилы Прабхупады, он был как раз вот возле этой хижины, он сидел на стуле, мы сидели на земле вокруг него, и он смотрел на те поля, которые вот перед ним раскидывались, и он сказал одну очень важную вещь. The year was 1977. Was it March? February. It would be January or February of 1977. That's only months before he left this world. He said, looking out over the fields, they had been plowed. The fields had been plowed. He said, so now the fields have been plowed and the seeds have been planted. And after some time, they will grow into small plants. And then they will grow into big bushes. And then after some time, they will become big trees. And then they will bear fruit. And then, you shall see what is this movement of Lord Chaitanya. И Шрила Прабхупада, он смотрел на поля, которые вот уже были вспаханы, и он сказал, что вот поля уже вспаханы, в них засеяны семена, затем эти семена взойдут, будут маленькие росточки, потом из них появятся кусты, потом они вырастут деревья, потом деревья дадут плоды, и тогда вы увидите, как расцветет движение Господа Чайтаньи. So what we have to see from this... He said, now we have enough devotees. We have enough devotees. It's time to boil the milk. И он также сказал, что сейчас уже достаточно преданных, и сейчас время кипятить молоко. И все это происходило в январе или феврале 1977 года, когда вот Прабхупаде уже оставалось не так долго быть на этой земле. The way I understood it is, it's just beginning. He was using the ground, the field, and all this just as an example to show that in 1977, the great movement of Lord Chaitanya has barely started. But in due course of time, it will be spread all over the world, and the fruits, and then the way he said it was, he said, then you shall see what is this movement of Lord Chaitanya, meaning it will be so great and so wonderful. So when people get discouraged, it's good to remember this, because it's predicted. It's gonna happen, folks.
Итак, то есть то, как я поняла, да, о чем говорил Шрила Прабхупада, он говорил о том, что тогда, в 1977 году, все еще только-только начиналось. Но он говорил, что вот пройдет время, в свое время вы увидите плоды этого движения, оно будет прекрасным, великолепным, процветающим. И если вы теряете вдохновение или энтузиазм, то помните, пожалуйста, об этом высказывании, о том, что все идет хорошо. Движение обязательно оно расцветает и приносит свои плоды. The background was that, yes, that Srila Prabhupada had... 10 минут осталось, да? Manager says that 10 minutes left. Srila Prabhupada had gone to Bhubaneswar to see Gaur Govinda, a brahmachari, who had just gotten a donation of that land. And that land, yes. Prabhupada wanted to, they had gotten him a hotel room that he could stay at a nice place, and there was only a mud hut on the land, and it was very rural, very out in the boondocks. He liked mud huts. Prabhupada wanted to stay on that land. That land became a place of pilgrimage. И они приехали в Бхуванешвар для того, чтобы повидать Гор Говинду, брамачари, которому недавно пожертвовали землю. И хотя Прабхупаде предложили комнату в гостинице, он, тем не менее, жил вот в этой глинобитной хижине, вот на этой земле. Он хотел жить на вот этой пожертвованной земле. And actually, we have 2 questions. If you like, we may somehow answer these questions. I'm going to show you a painting. Satchidananda, the Russian, did. Yeah, they also want to ask some questions. I just put it up. I put it up just yesterday. Let's see. Матаджи Говиндадаси хочет нам показать картину, которую недавно она повесила, Сачитананды Прабху, русского художника. Can you see? Yes. This painting was a dream that I had after Prabhupada left. And Prabhupada is sitting on the Vyasasan, and all the people of the world are reaching toward him, and the curvature of the earth planet is there. And the demigods are dropping flowers in the dream. I was told to paint this, but I never had time. I got it started, but then Satchidananda, who is a great Russian artist, he completed it. This is the original. Kusha, this is the original one. It came by shipping. It came from Hawaii. And then in the dream, there was like a zoom lens, and it went forward in the zoom lens. I saw that the word ISKCON is written in jewels on the Vyasasan. So this picture was a dream that I had many years ago, and I was told to paint it. And so I started painting it, but my traveling, I never had time. And besides, Satchidananda is a much better artist than I am. And so he did it. And now I want you to know that there are giclées available of it. I had some giclées made in China. And I think it would be nice if every temple in every country has a copy of this picture, because it shows who Prabhupada really is. Anyway, I just wanted to show you that. Let me translate and it. Here, huh? Can I translate it? I beg, what did you say? I want to translate it. Oh, go ahead and translate it. Матаджи Говиндадаси нам показала картину, которую нарисовал Сачитананда Прабху. Она основана на ее сне. Она увидела сон вскоре после ухода Шрилы Прабхупады, и он зарисовал этот сон.
Она говорит, что сама пыталась его зарисовать, но у нее не было ни времени, как она говорит, все равно Сачитананда Прабху сделал это намного лучше. В ее сне как раз вот была висасана, на которой сидел Шрила Прабхупада, и все люди на земле, они как бы смотрели на него, обращались к нему, и видно саму планету Земля, видно, что полубоги сыпят цветы сверху на него. Также она видела, что на этой висасане драгоценными камнями выложено слово «Искон». И она говорит, хорошо, если бы в храмах были копии этой картины. А это оригинал. So it would be nice if all the devotees all over the world, you know, they say that one picture is worth 1,000 words. That's what they say. And this painting, this picture, I believe is Prabhupada's it shows all the people of the world reaching toward him and for mercy and for learning. And there's, you know, there's a whole mood of Prabhupada being the Acharya for this golden age in Kali Yuga. And so it'd be nice if many temples had access to this. You probably saw it online. There's pictures of it online. But now I have giclées. I printed a few giclées in China while we were still friends with China. And so if somebody's interested in ordering one, they can order one from Krishna culture. And then they can also make copies there. I think it should be spread all over the world. It will have a good effect on the Hare Krishna movement. All right. И также Маджа Говиндаси говорит о том, что эта Прабхупада, эта картина, она передает то, кем является Прабхупада на самом деле. Он является ачарьей вот этого золотого века. Она говорит о том, что у нее можно заказать копии этой картины. Она их заказывала в Китае. Также можно в интернете их заказать. Сайт, по-моему, назвала Krishna Culture. We have a couple of questions. Would you like to answer them? Yes. I'm sorry. Did she ask me something? What did you say? There are a couple of questions. Huh? There are a couple of questions. Two people I can't hear. There are a couple of questions, and now I will read these questions. The questions from our audience. Yeah, I saw those, but they were in Russian. Okay. У нас есть время для одного вопроса, да? Иван Прабу. Один вопрос. Я первый тогда вопрос задам. There is a question addressed to Bhakti Abhai Ashram Swami. And the question is how your relatives accepted that you came to Krishna consciousness and that you changed your lives. How did they relate to this when you were joining Krishna consciousness? Well, they didn't take to it too well initially. As with most devotees, they resisted. And gradually, as they got to see the effect on my character, and as they got to know my wife and my children, they became more accepting of our embracing Krishna consciousness. Как большинство родственников, сначала они были против, но постепенно, когда они узнавали, как меняется мой характер, когда они узнали мою жену, наших детей, постепенно они поменяли свое отношение на благожелательное. Может быть, второй вопрос задать? And there is another question. I think it's to, I don't know, it's to everyone. The question is how to develop a trust to the Lord, how to understand that He won't hurt me if I would surrender to Him. Anyone can answer.
There's an exercise. There's a team building exercise that's often done in corporate settings where, what do they call it? A trust fall, where you have one of your colleagues stand behind you and you just fall back and trust that they will catch you. So we learn to trust by practicing. We learn to trust by getting to know each other. And it's the same thing with Krishna and the spiritual master. Of course, they also need to understand that they can trust us. Trust is a reciprocal business. И на тренингах по командообразованию в корпорациях есть часто такое упражнение, называется оно заключается в том, как упражнение как раз на доверие. Когда вы стоите, сзади вас стоит ваш коллега, вы падаете, и вы знаете, что он вас подхватит. И то есть мы учимся доверию в практике, когда мы это практикуем. И то же самое происходит в наших отношениях с Кришной, с духовным учителем. Но опять-таки доверие — это вещь взаимная. Они тоже должны понять, что они могут нам доверять. I think just like any relationship with anyone, it's based on experience. When you learn to trust one another over a period of time, and the more we hear about Krishna's pastimes and how he's very kind to his devotees and how he saves them whenever there's so much difficulty, and then we ourselves have that same experience, it becomes more and it builds strongly. Точно так же, как в любых отношениях, доверие выстраивается со временем. Чем дальше, тем больше мы учимся доверять друг другу. И то же самое с Кришной. Чем больше мы слушаем о его играх, где Кришна спасает своих преданных из самых трудных ситуаций, точно так же мы учимся ему доверять в нашей жизни, особенно когда мы получаем действительно этот опыт того, что нам помогает. И так постепенно наше доверие возрастает. Иван Прабhu, как наше время? The manager says that we have to finish our meeting, that our time is over. And thank you very much for coming here and for talking with us. And they told me that about 60 people were hearing us and watching us. I'm glad you told us that afterward. I didn't know about it before.